Liebes Witcher 2, es tut mir leid, dass ich dich immer wie ein Stiefkind behandle. Ich habe dich eigentlich wirklich sehr, sehr gern, aber du kriegst immer alles ab. Jetzt war ich wochenlang nicht da und auch schon zuvor kamen die Parts bei dir sehr sporadisch. Denn leider ist der Geralt so viel beliebter bei den anderen Kindern als der Geralt. Daher musst du immer ein bisschen leiden. Das war auch schon damals so, als du noch in der ersten Klasse warst. Auch dort habe ich dich manchmal monatelang nicht ausreichend beachtet. Aber irgendwann haben wir es dann doch geschafft, das Schulzeugnis der ersten Klasse zu bekommen. Und jetzt sind wir in der zweiten Klasse. Und mein Verhalten ist verbesserungswürdig. Ich bemühe mich, mich zu bessern und dich wieder an die Hand zu nehmen, damit wir auch die zweite Klasse dieses Lebenswegs beenden können. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Es ist viel zu lang her. Wir reden jetzt mit Cecil Burden. Wir müssen wissen, wer hat Saskia vergiftet? They lie in wait for their lord and prince. Humans are an odd lot. I certainly hope Scanlan can clean up this mess. What can I do for you, Witcher? Oh, wir können so die Belohnung abholen dafür, dass wir im Bergwerk vor einiger Zeit die Leichenfresser ausgerottet haben. We killed most of the necrophages. Most? The passage to the lower level collapsed. They won't get out. In time, they'll die off and you can restart work. Thank you, Witcher. The whole of Vergen thanks you. Here's your coin. Shive, Skaggs, and Zigrim will get the same. Damit haben wir den Quest jetzt mal beendet und leider sieht man wieder nicht wirklich, wie viel wir bekommen haben. Das Los des Geralts. Jetzt aber, wozu wir hergekommen sind. I need to know where Reverend Ulcan used to live. Simple. Let me show you on the map. It's about right here. Vielen Dank. See you, Du kannst weiter schlafen. Governor. Dann schauen wir doch mal, ob wir die Hütte von ihm finden. Oder ob wir schon viel zu lange gebraucht haben für die ganze Sache. Wo ist das denn? Die Wände haben Ohren. Ist das nicht auf dem Marktplatz? Ich glaube zumindest ungefähr zu wissen, wo ich lang muss. Bergen, ich hab dich vermisst. Schön wieder hier zu sein. Darauf erstmal ein paar Kräuter sammeln. Ach, hat er hier in der Ecke gewohnt? Ah, okay. Strange aura. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier fündig werden. $18 Orens. Die werden jetzt nicht die seltsame Aura abgegeben haben. Was sind das für Bücher hier? Nothing interesting. Ja, aber auch Geralt, das was jetzt wert. Das graue Fähnlein, ich glaube, das brauchen wir noch für einen anderen Quest. Olkans Aufzeichnungen. Steht denn da drinne? Okay. Irgendwas in Runensprache, was ich nicht lesen kann. Was sagt mir das? Warte die weiteren Ereignisse ab. Das ist jetzt aber nicht so zufriedenstellend.
I don't understand it at all. Ich auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zurückgehen zu dem Mob. Aber was soll das sein? Ist das der Becher? Ist das der Becher, aus dem Saskia getrunken hat? Das könnte sein, ne? Der hatte doch so eine ziemlich aufwendige Kelchform. Okay, das legt ja offen, dass er irgendwas wusste. Denn in diesem Becher war ja Gift drin. Hauptsache ich laufe einmal hoch, um wieder runterzulaufen. Oh. Kartoffelbovisten wachsen hier, das muss ich mir merken. Eine der wertvollsten Pflanzen überhaupt in dem Spiel. Don't try anything. They say someone cast a spell, and the virgin fell as if dead. Ich weiß nicht, ob wir den Fall jetzt zufriedenstellend lösen können. Who will the Witcher side with? Enough of this charade! Try to be reasonable, folks! Sit down and talk in peace! We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalenburden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why! The mongrel covets the crown! Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her, he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. Das ist eine gute Frage. A good point. We can't be sure if the prince poisoned the wine. Stennis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanting to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stennis's room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene dumbhead the prince can, curses on his kin. Nobody in Vergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stennis could do it. You're wrong, Colton. Reverend Olkin wanted to get rid of Saskia. He thought she was a monster at heart. Olkin was on Stennis's leash like a dog. How dare you, lout! Do you imagine if someone sits next to a married lady, he's surely fucking her? The priest tried to convince Prince Stennis to join the conspiracy. Is Stennis some dimwit foundling that he dances to a lousy priest's tune? Olcan got what he deserved when Henselt cleaved his head. Now it's Stennis's time. There is no proof the prince agreed. The priest asked him for admittance to the kitchen. So he didn't poison the Virgin himself, but allowed her to be poisoned. Sehe ich noch nicht so. Those are just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that.
Your Highness, this is dangerous. I am not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Eden? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Eden, can judge me. Can it? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign! I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. So you've forgotten how you tried to bribe me when I was at your house? How about that, snout face? This is slander. There are no witnesses, Witcher. Stannis weiß, wie man das Spiel der Könige spielt. Ich wäre jetzt auch nicht traurig gewesen, wenn ihm einer eine Missgabel in den Bauch gejagt hätte. Aber es gibt keine eindeutigen Beweise gegen ihn und das soll das Gericht entscheiden. Ich kann ihn nicht leiden, aber ich kann nicht beweisen, dass er die Vergiftung angestachelt hat oder dabei involviert war. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. We can't deny him that. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching? What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? Auch Geralt weiß, wie man das Spiel der Könige spielt. Und hat seine gebildeten Muskeln spielen lassen. The peasants are furious, They didn't dare mount a frontal attack. but they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. We need an authority figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No, anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Nein, Joris. Geh nicht. Man merkt, wie viel Wert die Entwickler hier auch so richtig auf die Dialoge gelegt haben und so ein bisschen dieses, ne, dieses Spiel der Könige, dieses Politikgebäsch, nenne ich jetzt mal. Das findet nicht jeder interessant, aber das haben die hier wirklich super gemacht und es ergibt alles sehr stimmig, ein sehr stimmiges Bild in dieser Welt und auch ist super auch mit Geralt und mit den Sachen verwoben, die mit ihm zusammenhängen. Geralt gelangte zu dem Verdächtigen und stellte fest, dass dieser nicht nur ein williges Mundwerk hatte, sondern auch gute Ohren. Er hatte gehört, wie Stannis mit seinem Lieblingspriester Olkan gesprochen und dabei diesen Satz geäußert hatte: Ruf du nur die Dienerschaft aus der Küche, mehr nicht. Mittlerweile war der Priester aufgrund jenes denkwürdigen Arbeitsunfalls auf dem verfluchten Schlachtfeld zwar tot, doch seine Habe konnte man trotzdem durchsuchen. Da Cecil Burden
ganz Bergen kannte, ging der Hexer ihn fragen, wo der fromme Mann gewohnt hatte. Geralt beschloss, dass die Jungfrau von Eddon über Stannis' Schicksal entscheiden sollte. Das schmeckte den Bauern zwar nicht besonders, doch niemand war erpicht darauf, einen Hexer zu erzürnen oder Saskias Recht anzuzweifeln, Stannis zu verurteilen. Zudem ging man davon aus, dass ihr Urteil gerecht sein und sie ihn schuldig sprechen würde. Stannis wurde gefasst und eingesperrt. Damit blieb nur noch eine Quelle für das königliche Blut, Henselt von Catelyn. Ich glaube, das war so eine richtige handlungsspaltende Entscheidung gerade mal wieder. Hätten sie ihn jetzt gelyncht, hätten wir direkt das Blut von seiner Leiche ziehen können. Und so müssen wir durch den Nebel zur anderen Seite. Unser Detektiv mit dem Wolfsmedaillon wusste nun endlich, wo Olkan gewohnt hatte. Er machte sich auf. In Olkans Quartier fand Geralt die Skizze eines Gefäßes, das jenem glich, aus dem die Drachentöterin bei den Verhandlungen getrunken hatte. Die Papiere wiesen eindeutig auf eine Beteiligung Olkans an der Vergiftung Saskias hin, boten aber keine Lösung des Rätsels, genau. So forschte Geralt weiter und begann, die Einwohner Bergens zu befragen. Oh, kann ich das immer noch machen? Weil es ist ein Quest, ne? Die Wände haben Ohren. Warum bin ich überlastet? Was habe ich schon wieder bekommen? Wer hat mir hier Elfenhandschuhe gegeben? Rüstung 2. Giftresistenz haben die nicht. Maximale Tragkraft erhöhen tun die auch nicht. Nur, doch, um 5. Ah, die anderen machen um 15. Nee, die sind noch nicht besser als unsere schwarzen und die sehen auch nicht so cool aus. Daher bleiben wir bei den Handschuhen des Frevlers erstmal. Kann nicht sein, dass wir zu wenig Nieten an unserem Körper haben. Warum bin ich eigentlich schon wieder überlastet? Was habe ich denn schon wieder gesammelt? Keule, Schwerter. Jetzt mal ehrlich, was habe ich schon wieder im Eisenerz, eine ganze Menge, ne? Und die Fallen, ja okay, die sollte ich mal verscheuern. Man könnte die auch mal bei einem Bosskampf aufstellen, aber erstmal dauert das viel zu lange und so viel Schaden machen die ja dann doch nicht. Ja, ich muss echt mal mehr Zeug verkaufen, ne? Ich schmeiß jetzt mal ein bisschen Eisenerz auf die Straße. Damit ich mal wieder mich bewegen kann. Es verschwindet, glaube ich, nicht. Das können wir später wiederholen. Geralt, first throat of the Witcher's Guild. Finally, a drink with someone worth talking to. Short on company? What can Yarpin tell me? I prefer listening to horses fart. Ja, wir haben neben den ganzen Quests noch gar nicht mit Zoltan geredet, seitdem wir hier waren, ne? Hauptsache, wir können ihn wieder mit Armdrücken gegen die Wand hauen. I wanted to talk to you about the Free State of Vergen. We haven't had the occasion somehow. True. Do you buy into Saskia's ideals? Are you asking me if I believe what she says, or if I believe she'll be successful? Both. Saskia's no liar, that's a fact. But whether we'll manage, who can tell? One thing is sure. We'll never know if we never try. For now, a great battle awaits. A battle in which elf, dwarf, and human will stand side by side. And that is beautiful in itself. It's also the biggest potential weakness. Nothing unites folk like shared death. I believe those who survive will honor the deaths of their comrades. If they win. Even if they don't. News spreads fast. Others will follow in our footsteps. Ich mag es, wie sie Zoltans Charakter hier wirklich entwickelt haben. Im ersten Spiel war er nicht nur durch die Grafik ein bisschen unfreiwillig komisch und dümmlich, sag ich mal. Also er hatte nicht so die Tiefe so nach außen hin, aber hier auch durch den Sprecher und durch die bessere Technik und alles ein bisschen in höherer Qualität vorhanden. Spricht man einfach gern mit Zoltan. Und das setzt sich dann auch in Witcher 3 sehr, sehr fort. The Kingslayer's trail has gone cold. Have you heard anything? No one could sneak into Vergen. We watch day and night. Anyway, who would they come for here? Stannis? Why so keen on capturing the assassin of kings? Naja, wir müssen immer noch unseren Namen so ein bisschen reinwaschen. Und er kennt unsere Vergangenheit.
Was ist uns mittlerweile wichtiger? Letho knows a lot about me. Certain things maybe only he can explain. Is it worth sticking your neck out to know what was in your head before? Yeah, I'd say it's worth it. Yorvith seems to have changed. Have you noticed? How? Has his arse grown fatter in Saskia's keep? An elf who was the greatest foe of humans will now fight for their freedom. Doesn't that surprise you? Only harpies don't change their minds. I'm no expert on elves, but as I see it, he's got a stiffy for Saskia. Yorvith? He stood all gentle as a lamb in council, stealing glances at her tits. When she spoke to him, he looked as happy as a fool whittling a wooden toy. Ach, Soltan, du hast immer so eine poetische Art, die Dinge in Worte zu fassen. Aber da hast du wohl recht. Vergen seems like an ancient town. Do you know its history? It's one of the mining colonies Mahakam established. There were lots of them just 500 years ago. Now they're mostly in ruins. It was the first town where dwarves and humans began working side by side. For the past 3 years, it's been a symbol of our common death. Any idea where I can play dice around here? Try the blacksmith's helper. Okay, dann bis später, Soltan. Ich könnte dich jetzt auch zum Armdrücken herausfordern, aber ich habe erstmal genug davon, mich in die Taverne zu teleportieren. Ich hasse Portale. Na, Rittersporn, was sagst du zu den politischen Verflechtungen? Nicht viel. Gut. Aber die Wände haben Ohren. Das wird mir hier immer noch als Quest angezeigt. Vielleicht, weil das Spiel einfach einen Fehler hat und denkt, es wäre noch was zu tun, was es aber nicht ist. Wir könnten ja nochmal in Stannis Quartier reingucken. Jetzt, wo er nicht mehr da drin ist. Ah, leider verschlossen. Na, okay. Na gut, na gut. Ich glaube, dann hat sich das hier erstmal erledigt, ne? So, was treiben wir denn jetzt als nächstes? Der Quest ist durch. Wir könnten ja mal schauen, ob es noch irgendwelche Hexeraufträge gibt. Ansonsten haben wir natürlich immer die verschiedenen Hauptquests vor uns. Oder wir könnten mal schauen, was mit Saskia jetzt ist. Beziehungsweise mit der Assistentin von... Na, Philippa sprechen. Bei irgendwas konnte sie uns doch weiterhelfen. Dann haben wir natürlich noch Pokerface, also Würfelpoker und ein bisschen Faustkampf wieder vor uns. Wiederkehrende Erinnerungen. Ne, das ist einfach so ein Dauerquest. Königsmörder. Der Magie auf der Spur. Gehen wir nochmal zu Philippas Haus. Hexerquests können wir immer noch machen. Schon wieder? Sicher ein Teil der Magierinnen-Ausbildung. I tried locating Triss, but the mist disrupts the megascope. There's a weak signal nearby, probably on the other side. In the Kedweni camp? You'll have to pass through the mist. The mist is full of wraiths. I'll help you. I'm continuously scanning the battlefield. I'll show you the way through. I'll find you when you enter the mist. Farewell, then.
We still need royal blood. I know. Henselt. We need his blood, not his death. How many times do I have to tell you I'm not a kingslayer? Ich find's gut, wie einfach nichts dazu gesagt wurde, was davor passiert ist. So wie sich das gehört. Professionalität über alles. I'm trying to learn something about the Wild Hunt. Very interesting phenomenon. Like all mysterious things. Willing to share what you know? Well, I would be. Provided you found the notes of Morton Collis first. He devoted almost his entire life to researching the hunt. We could go into detail if you had his scribblings. Die habe ich doch gefunden in den Leichenhallen, war das, glaube ich, bei irgendeiner Leiche. I found Morton Collis's notes. So, let's see what you've learned. Well, there are a few documented facts, but Collis notes the existence of plenty of myths and legends. Very true. Where shall we start, then? Was will die wilde Jagd eigentlich? When I pursued the hunt, I passed through many abandoned villages. Well, the Wild Hunt abducts young people. What for? The Wraiths might need workers, warriors, or meat. Collis seems to favor the slave theory. Collis claims the hunt's appearance can be predicted by observing the Orcan Nebula. And eclipses affect how often it appears. In any case, it arrives on the winter solstice, though not necessarily every year. Collis calculated that the hunt slips into our world in those years when the nebula is in the eastern sky. Was denkt ihr denn so darüber? What's the sorceress's take on the hunt? The topic makes them uneasy. Since the Council and Conclave banned the use of mind spells, the Wild Hunt has been a taboo topic. There's some link between mental spells and the cavalcade? Both addle the brain. Anyone who has come in contact with the Wild Hunt has experienced mental instability that either takes the form of insanity or amnesia. You see, the Wraiths emit a magnetic field that severely distorts perception and impedes brain functions. First and foremost, Collis studied the hunt's movement. Oh, it's well known that the Wild Hunt moves north to south, never in the opposite direction. That's what I remember, and Collis's research confirms it. I'm just having trouble understanding why that is. The retinue's trajectory brings it into our world at the North Pole. Thus, once here, the Wraiths can only move south. People say the hunt's appearance is an omen of war. In our times, wars are so frequent, we might even consider flights of honking geese as their harbinger. The hunt traverses our world in winter. Wars usually break out in spring, but only because rulers wish their soldiers to die in battle rather than of cold. Let's summarize. Based on his observations and calculations of the Wild Hunt's movements, Collis arrived at two equally important conclusions. The first was that the hunt is made up of knights who perished in various worlds and have reconvened as a retinue of vengeance. His second hypothesis states that an unknown, extremely powerful force multiplies wraiths, whose task is to travel between worlds in search of slaves. Both theories seem probable. Each time someone runs into the hunt, the Wraith's magnetic field causes their mind to descend into chaos. By inference, another meeting with the hunt and its field should reverse the effects of the first. Perhaps. Someone who lost their memory or their mind on their first meeting with the hunt could recover either on the second meeting. But I'm afraid that's unproved. Anyone who has managed to escape the Wraiths would rather die than meet them again. So, you can lose or recover your memory by meeting the Wild Hunt. Do you know something I don't? I have amnesia, but my memory's been coming back since a certain event. Since when? Since I killed a specter, the king of the Wild Hunt. So verknüpfen sie jetzt also den Grund, warum Geralt Amnesie hatte. Oder hat. Interessant. You know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness.
Is that your opinion? Or are you just repeating what Philippa says? We agree in our assessment. Triss Merigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. That's interesting. Kira Metz and Margarita Lowe Antiel are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac, the other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Then there's Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath Desert. Ich kann alles unterstreichen, was die Cynthia heute gesagt hat. Dankeschön, ihr dürft euch wieder euren Spielchen widmen. Lasst euch nicht stören. Wird ja langsam zum Running Gag hier. Und ja, das war heute wieder eine Menge Dialoge, eine Menge Namen, eine Menge Gewüß. Gerade wenn man die Bücher nicht gelesen hat, wird einem da einiges um die Ohren gepfeffert. Aber es ergibt am Ende doch alles einen Sinn. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, schauen wir mal, ob wir eventuell schon durch den Nebel schreiten oder doch noch ein paar Nebenaufträge machen. Ich denke mal, der Hauptquest wird jetzt stark vorangehen, weil so viele Nebenquests sehe ich hier aktuell zumindest nicht. Aber das ist ja auch nichts Verkehrtes. Da ergibt sich sicherlich noch die eine oder andere Sache. Und ja, zeigt mir gerne ein bisschen Liebe in den Kommentaren und mit dem Feedback auf diesem Video. Ich weiß, viele von euch Witcher-Fans, von den paar, die es gibt, unter meinen Videos, haben lange gewartet wieder. Daher gebt dem Geralt mal ein bisschen Liebe von euch und dann geht's in der nächsten Woche weiter. Wir sehen uns. Euer Chris.